Hello students, welcome to Magesh classes. In this presentation we are going to discuss about Unit 7 Chemical Kinetics. Evaluate yourself questions. தன்மதிப்பீடு வினாக்கள். Let us move on to the first question. Let us move on to the first question. Write the rate expression for the following reactions. Assuming them as elementary reactions, two reactions are given. பின்வரும் வினைகளை அடிப்படை வினைகளாக கருத்தில் கொண்டு அவ்வினைகளுக்கான வினை வேகத்தை குறிப்பிடும் சமன்பாடுகளை எழுதுக. The rate of the reaction is equal to the rate of the consumption of a reactant or the formation of a product divided by its constituents in the balanced equation. So the rate of the reaction is equal to the rate of the consumption of the reactant, that is how extent is consumed, divided by its constituents in the balanced equation. So ஒரு reactionsல இருக்கக்கூடிய இந்த வினைவிடு பொருட்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷனை அதோட ஸ்டாக்கியோமெட்ரிக் கோஎஃபிஷியன்ட் அதோடைய குணகங்களால் நம்ம வகுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு எது கிடைக்குது அப்படின்னா ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்குது. ஒரு வினையில் வினைவிடு பொருளின் வினைவிடும் வேகம் அல்லது வினை விளைபொருட்களின் உருவாதல் வேகம் வேதி சமன்பாட்டில் உள்ள தொடர்புடைய வினைப்பொருட்களின் வேதிவினை கூறு விகித குணகங்களால் வகுப்பதன் மூலம் வினை வேகமானது பெறப்படுகிறது. Let us see one example. So x moles of A plus y moles of B gives L moles of C and M moles of D. இந்த வினைக்கு நம்ம வினை வேகம் எழுதுனா rate is equal to minus 1 by x dA by AT. ஏங்கிறத ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ல கொடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த x it is divided by its constituent in the balanced equation. The x is so இந்த குணகங்களால டிவைட் பண்றோம், விகித குணகங்களால இதை என்ன பண்றோம், டிவைட் பண்ணி கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி இங்க d of b by dt, yங்கிறது குணகம், d of c by dt 1 by l, l is the constant, and d of d by 1 by m. இந்த ரெண்டு சைடில் பார்த்தா இதுல மைனஸ் சைன் இருக்கு, இங்க பிளஸ் இருக்கு. இந்த நெகட்டிவ் சைன் எதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா வினைவிடு பொருள்ல ரெண்டு இதையும் நம்ம சொல்றோம். இதுல கன்சம்ஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட். ஸோ டூரிங் கன்சம்ஷன் வாட் ஹேப்பன்ஸ், த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ஏ கோஸ் ஆன் டிக்ரீசஸ். ஸோ அதனால நெகட்டிவ் சைன் கொடுத்துருக்கோம். இட் இஸ் நாட் த மேக்னிடியூட், இட் கிவ்ஸ் ஒன்லி த சைன் வேல்யூ. இதுக்கு மதிப்பு இல்லாம அதனுடைய நெகட்டிவ்ங்கிறது குறைகிறதுங்கிறது மட்டும் தான் காட்டுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும். So x of A plus y of B gives L plus C plus M plus D. So இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ரேட் எக்ஸ்பிரஷன் எப்படி எழுதுறங்கிறத பார்த்தோம். இப்போ கொஸ்டின் 3A plus 5B2 gives 4CD. இதுல இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூயன்ட்ஸ் குணகங்கள் வந்து 3, 5, 4. reactant side la A இருக்கு. So rate is equal to minus 1 by 3 d of A by dt is equal to minus 1 by 5 d of B 2 by dt. So இதில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூயன்ட்ஸ் வந்து 5. ஸோ இதெல்லாம் 5 ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். இங்கே சிடியில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூயன்ட் வந்து 1 by 4. ஓகே, இப்போ வினை வேகம் is equal to minus 1 by 3 d of A by dt is equal to minus 1 by 5 d of B2 by dt is equal to 1 by 4 d of CD by dt. Next one, x2 plus y2 gives 2xy. இந்த ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டியூயன்ட்ஸ் குணகங்கள் வந்து ரியாக்டன்ட் சைடில் 1, y2க்கு 1, xyக்கு வந்து 2. So by writing rate expression, வினை வேகம் is equal to d of x2 by dt. This is equal to minus d of y2 by dt is equal to 1 by 2 d of xy by dt.
இந்த இடத்துல 2 ஏன் வருது அப்படின்னா அதோடைய கான்ஸ்டன்ட்ஸ் வந்து 2. So rate of reaction is obtained by concentration of the product divided by the constraints. Let us move into the next question. Self-evaluation part இருக்கக்கூடிய ரெண்டாவது question. Consider the decomposition of N2O5 hydrogen 5 oxide to form NO2 and oxygen. At a particular instant, N2O5 disappears at a rate of 2.5 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse. At what rates of NO2 and O2 formed? What is the rate of the reaction? So ஒரு வினையினுடைய வேகத்தை நம்ம என்ன பண்றோம் எழுதுறோம். எழுதிட்டு அதுல இருந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு இன்னொரு வினைபடுகளுடைய வேகத்தை என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம். So இதுக்கு reaction என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா N2O5 gives NO2 plus O2. The balanced equation is very important. So the equation is balanced by putting 2 and in the product side 4. So now the equation is balanced. Okay. So இதுக்கு rate expression எப்படி எழுதுறது? The rate is equal to minus 1 by 2 d of N2O5 by dt is equal to 1 by 4 d of NO2 by dt is equal to d of O2 by dt. So we express the rate of reaction with all the reactants and product. Okay. Given. So in the equation problem set what is given? It is 2.5 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse. N2O5 disappears at the rate. N2O5 னுடைய மறைதல் வேகம். அது எவ்வளவு வேகமா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா disappear ஆகுறது கொடுத்திருக்கு. So the rate of disappearance of N2O5 is equal to 2 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse 1. என்ன கேட்டிருக்கு? At what rates are NO2 and O2 formed? என்ன rate of the reaction form ஆகுது? So greater rate of formation of NO2, that is d of NO2 by dt is equal to what? From the rate expression, we can write 1 by 2 d of N2O5 dt. So இந்த இதை NO2 கூட என்ன பண்றோம்? Relate பண்றோம். So this expression is derived from the rate of reaction. Okay. d of NO2 by dt is equal to the 1 by 4 ங்கிறது வந்து அந்த பக்கம் போகுது. So 4. So 1 by 2 d N2O5 dt into 4. இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படின்னா by substituting the value of rate of disappearance of N2O5, that is 2.5 into 10 minus 2 into 4. இந்த எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்ன பண்றோம்? சால்வ் பண்றோம். சால்வ் பண்ணும்போது 2 into 2.5 into 10 power minus 2. So 4 into 2 வந்து cancel ஆகும். So what is the answer? 5 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse 1. இதுதான் N2 dNO2 by dt ஓட வேல்யூ. இன்னொரு பார்ட் இருக்கு d of O2 by oxygen இருக்கு. So now you have to relate the 1 by 2 dN2O5 dt to the dO2 by d2. Rate of formation of oxygen is equal to d of O2 by dt. So rate expressions already you have written. Minus 1 by 2 d of N2O5 by dt is equal to 1 by 4 d of NO2 by dt is equal to dO2 by dt. Rate of formation of oxygen அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்மகிட்ட கொடுத்திருக்கக்கூடிய d of N2O5 dO2 ரிலேட் பண்ணணும். So by relating minus 1 by 2 d of N2O5 by dt is equal to dO2 by dt. By substituting the value of disappearance of N2O5 value 2.5 into 10 power minus 2. By taking dO2 by dt, this is equal to 1.25 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse 1. So ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பார்ட்டையும் நம்ம சால்வ் பண்ணியாச்சு. d of NO2 and d of oxygen. So rate of formation of oxygen is equal to 1.25 into 10 power minus 2 mole decimeter inverse 3 second inverse 1. So result, rate of formation of oxygen, rate of formation of NO2 and the rate expression. So up to this we have stopped this presentation. We will meet in the next one. Thank you for watching.